Hey guys, welcome to. Without taking much time, let's begin, बच्चों. Here we are discussing all CA foundation though previous question papers, RTP textbooks, so that one confidence ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. That is why the intention is that. ಮತ್ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. Correct? And let's begin the class now. ನೋಡಿ Ketan of Pillani. Correct? So they what they have done, bacha? They consigned. They have consigned, send what 1,000 cases of goods costing 1,000. This is in the cost prices though. Cost price there. Each to the Bharat of Jaipur. Ketan pays the following expenses. Who is the Ketan here? Ketan is the consigner. Who is the consignee, bacho? Bharat is the consignee. Consigner is Ketan, consignee is this one. So these are the questions you can expect for your final exams. Pakka. So hagidre particular carriage. Who paid this all expenses? Paid by Ketan. Correct. Bharat sell is a sales 700 cases at 210 per cases in and incur the following expenses. All the expenses we have. Who paid it is Bharat. All right. And it was found that 200 cases were lost in the transit. Yaudidu. What it bacho? Abnormal loss agate. This is your abnormal loss. Right. And another 50 cases were okay. Found 200 cases were lost agide. True agide. Somebody has stolen it. And another 50 cases were in transit in there. All together sagate 250 cases adavalla abnormal loss agate. Right? Bharat entitled to commission of 10% on gross sales. Gross sales magide. Drop the consignment account, Bharat account. Yes, easy thodri. I have solved tough to tough questions, right? Hodala. Let's do it, bacho. चलो शुरू करते हैं. Let's start, my dear student. In the books of Ketan, which account, बच्चों? Consignment account. All right. Start. Don't take much time, बच्चों, because exam समय पड़ता ही रहेगा. I want to finish this chapter, and we just want to move to the next. Hodala, I think you have taken sufficient time on it. ಬೇಗ accounts ತೆಗೀರಿ ಕೂಡ. Debit, and this is your particulars, amount and credit. ठीक है? We don't have any invoice price, nothing here. Cost price ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? And those are watching on the YouTube, like ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. Yes ಬಚ್ಚೋ, this is our new channel. Definitely thank you for subscribing. ಇದೇ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, and ask them to join. ಇವಾಗಿದ್ರೆ CA ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಯೋ CA ದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಾಗಿಲ್ಲ, ರಿಯೋ CA ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೀರಿ ಬೇಗ. Open the account, बच्चों. First and foremost, which one, sir? Kedi. 1,000 cases at the rate of 1,500. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 goods sent on consignment. 1,000 cases at the rate of 1,500 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 lakh. ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Next, they have sent ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ expenses ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Who paid that? Consigner paid. So बच्चों 2 cash or bank account. ठीक है? Cash or bank account. So what are we have? Carriage 30,000. Next, freight 90,000. Freight is to 90,000. Loading is today 30,000. Inside plus SC 1,50,000. ठीक है?
ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬರೆದ್ರಾ ಕಾಪಿಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮುಂದೋಗೋಣ ಡನ್ no doubt chalo move next Bharat sell 700 cases at 2100 he has sell right by Bharat account what he has sold bacha he has sold 700 at 2100 700 at the rate of 2100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಆಗಲಿ you know 14,70,000 doubt illa no doubt bachcho and those are watching on the YouTube start liking bachcho like ಮಾಡಿ video fast ಆಗಿ share ಮಾಡ್ರಿ subscribe ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಗ yes CA foundation ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಲಿ ಇದ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತವೆ so you can refer here also or you can stay on application ಆಗು ಇರ್ತವೆ ಈಗ very soon we will start intermediate classes foundation ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ ಬರ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ yes because there is high demand for to start the classes on it let it be ಈಗ ಇದಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೌಸ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೂ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಭರತ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಬಚ್ಚಾ ಕಂಜೈನಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಭರತ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 47,500 next warehouse and storage charges 25,000 ಎಷ್ಟು 25,000 next packing and selling 7,000 ಎಷ್ಟು 7,000 ಯಾದಮ್ಮ ಸಾರಿ tell me bachcho cleaning how much clearing charges 47,500 warehouse ಎಷ್ಟು okay per all together ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 79,000 all right sir next ಏನು bachcho there are two types of loss here we have right ಹೌದಲ್ಲ correct there are two types of loss we have come back to the problem now ಕೇಳ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲಾಗಿದೆ but tell me in transit 200 cases at the rate of 50 in transit before reaching to the consigner ಕಡೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ and same thing 50 also that means what we can do bachcho calculation of abnormal loss ಈಗ abnormal loss ಇದೆ ಈಗ abnormal loss ಅಲ್ಲಿ how many cases bachcho 200 cases first at the rate of what is the rate cost rate what is cost price 1000 ಇದೆ 1500 ಇದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3 lakh rupees ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ 3 lakh ಆಯ್ತಾ yes ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ tell me one thing what is the expenses they have incurred what is the expenses they have incurred ಕೇಳಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಪಹಲೆ they have spent around 1000 this all one ಎಷ್ಟು ಓಹೋ this is 15 lakh ಇದು 1 lakh ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ ಈಗ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ $1,50,000 for how many बच्चा 100 आदरे 100 ಅಲ್ಲದ 100 right no 1000 ಹೌದಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ how many we have sent 1000 ಅದ್ರ ಹಾಳ ಎಷ್ಟಾಗಿದಾವೆ 200 ಆಗಿವೆ ಸೊ 1,50,000 for 100 ಇದ್ರೆ 200 ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು
30,000, right? Yes, yes, yes. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ 3,30,000. ಇದು ಒನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದು ಹೌದಲ್ಲ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? And those are watching, please like ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ and be with us ಬಚ್ಚೋ in channel ದಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ if you are new. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಯೋ ಸಿ ದಾಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ರಿಯೋ ಸಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ನೀವು ಕೂಡ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. क्या हुआ रे? चलो नेक्स्ट है 50 cases were in transit and another 50 cases were in transit. ಈಗ second case 50 cases at the rate of 1500 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು? 75,000. ಪ್ಲಸ್ ಕೇಳ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ 50 ಕೇಸಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, 50 ಕೇಸಸ್ಗೆ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಎಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 lakh ಕನ್ಸೈನರ್ದು 1,50,000 ಫಾರ್ 100,000 ಗೆ ಆದ್ರೆ 50 ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹಾ 7,500. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ಲಸ್ ಮುಗಿತಾ? ಇಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚೋ. ಕನ್ಸೈನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಕನ್ಸೈನಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವನ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಬಚ್ಚಾ? ಕನ್ಸೈನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್, ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? ನಾ ಬಚ್ಚಾ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅದು. ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 47,000 ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ದಾಟಿ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು. ದಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ? ಈಗ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ 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 ಬಚ್ಚ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದು, ರೈಟ್? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬಚ್ಚೋ ಕನ್ಸೈನಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? 47,500 ಆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್? ಕೇಳಿಲ್ಲ, 1000 ಇತ್ತು, 1000 ಅಲ್ಲಿ 200 ಹೋಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ 800. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 50? ಬೇಗ 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 ಆಗ್ಲಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚೋ. कितना? 2000. ಹಿಂಗ್ ಬಂತ ಇದು? ಹೌ ಕಮ್ ಮೈ ಬಚ್ಚು? 50 into 1,500 ಆಯ್ತು 75. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೇನು? 17,000. ಓಕೆ 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಡ್ 1 ನಿಮಿಷ. Bharat has incurred 47,000 for clearing the 90 cases. 50 cases. While value of the inventory agent has been added in case. One minute. Okay. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು. 1 ನಿಮಿಷ. ಈಗ 47,500 he has spent, right? Actually ಇದು 200 ಅಲ್ಲ ಬಚ್ಚ, 200 ಅಂತೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿನೋ ಅಲ್ಲಿ. You have taken this here, right? So ಏನಾಗುತ್ತೆ? You have considered that 200 ಇಲ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ 1000 ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ -50 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 950 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 950 ಆದ್ರೆ 50ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು? 2500. ಇವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಿ. 80 85,000 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಮ್ಮ. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಮ್ಮ? 30. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದಟ್ ನಾವು. ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬಚ್ಚೋ. ಕೇಳ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ 200 cases were lost in the transit. abnormal ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆನಾ? ಈಗ another 50 cases were still in the transit. It is not lost. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಚ್ ಹೈ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ದಾಗ ಐತದ, ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದು ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ಎಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, look at that ಬಚ್ಚು, look at that. What we have done, we have taken 50 cases at 1500 ಆಗುತ್ತೆ, 7500 ಆಗುತ್ತೆ, 75 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್. ಸೊ 1,50,000 ಫಾರ್ 1000 ಆದ್ರೆ 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Got it. Now the question is that 47,500 he spent on how many? 950 ಮ್ಯಾಗೆ, okay? Because he has not received only. So how much is for 50? 85,000 ಆಗುತ್ತೆ. Got it. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ಸರ್? ಇಲ್ಲೇ. By what is it ಬಚ್ಚಾ? Abnormal loss account. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ abnormal loss account? 3,30,000. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ಟೆಲ್ ಮಿ, ದಿಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್, ರೈಟ್? ಏನಾ? ಸೊ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, by consignment inventory account, you can say that, or consignment stock account. Consignment stock account ಎಷ್ಟು? 85,000. ಈಗ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಕಮಿಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಕಮಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಚ್ಚಾ? ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ 10% ಆನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಭರತ್ಗೆ ಟು ಭರತ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್? 14,70,000 ಮೇಲೆ 10% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 1,47,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Any doubts you have? No doubt? No doubt ಬಚ್ಚೋ. This is a working consignment stock account ಇದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ? Any doubt you have? Doubt है कुछ भी? Doubt ಇಲ್ಲ? Can I go for the next? ಈಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, we need to find out what ಬಚ್ಚಾ? What we need to find out? Calculation of value of closing stock. Tell me, how many we have sent? 1,000. Correct? What is abnormal bacha? 200. What is remaining? 800. Correct? Out of that what? ಏನಾಗುತ್ತೆ?
1000 we have sent. Abnormal loss is 200, right? Remaining is this much. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50. ಉಳಿದ ಎಷ್ಟು? 750. ಓಕೆ, minus how much he has sold? 700. What is the stock, bachcho? Find out this value. Find out this value. Bega agli. Find this value. Okay. Okay, 50 units at the rate of, what is that? At the rate of ಎಷ್ಟು? 1500, right? ಐನಾ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 75,000. Okay. Plus non-recurring expenses. ಎಷ್ಟಿದು? Plus non-recurring expenses ಇದೆ 1,50,000. ಹೌದಲ್ಲ? 1,50,000. 1,50,000 100 ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ 50 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು? ಬೇಗ sorry, 1,000 7,000. ಈಗ ಕನ್ಸೈನಿ ತಗೋಬೇಕು ತಗೋಬಾರ್ದಿಲ್ಲ? ಶುಡ್ ವಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಆರ್ ನಾಟ್? Tell me. Let me explain that. We have done it, right? Yeah. ಕೇಳಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. And if you have that, please ask me. How many we have sent to him? 1000. ठीक है? Okay. In that, what is abnormal loss? 200 is abnormal loss. Correct? We have calculated this abnormal loss now. ಹೌದಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ abnormal loss. ಉಳಿದ ಎಷ್ಟು ಈಗ? 800. Okay. ಈಗ abnormal loss also we found. ಈಗ 800 ದಲ್ಲಿ how much he has sold? 700. Correct? ಹೌದಲ್ಲ? ಉಳಿದ ಎಷ್ಟು? 100. ಈಗ ಈ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವ. 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಕಡೆ ಇದೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಬಚ್ಚ? ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ನಾವು ಈ ಕನ್ಸೈನಿ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 85,000 ಅಂತ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? Yes or no? So, bachcho, this much stock is with the consignee. Correct? Ha ya na? Iga, if 50 units idavalla, idar mele nidhi madina, consignee kharch madidana? Did he spend on it? No. So that means for this 50 units, we take only non-recurring expenses of consigner. Consigner ashta tagodena alle. We take only consigner. Consignee do ತಗೊಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. That means what we can do is that, bachcho, very simple. Here we are not going to take consignee expenses. Total ಮಾಡಿ 82,000 by consignment stock account, right? Consignment stock account
goods in transit. ऐसा करते हैं 82,500. Now total this, my dear student, and finish it fast. जो नहीं देनो. Okay. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ. डन बच्चों? डन? Tell me what is the credit side से लगते हैं? बेग बेगा. टोटल ಮಾಡಿ बेग बेगा. 19 lakh. Right? Bring it on the debit side, bacha. 19 lakh 67,500. Minus ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು? 91,000. This is your profit. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? So next ಏನು ಸರ್ ಈಗ? Next we are going to open consignment account, right? Who is consigning here बच्चों? भरत. भरत. Debit and this side credit. ಕೇಳ್ರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೇಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 79,500. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಮೇಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. consignment account ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,47,000, right? Yes or no ಬಚ್ಚು? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 14,70,000. and that's it बच्चा. Total this now 14,70,000. bring it here. 14,70,000 minus ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ और बैंक अकाउंट 12,43,000. 12,43,500. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚು? ರೈಟ್. ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ಡ್ಯಾಮ್ ಈಸಿ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಕಂಪೇಟಿವ್ ಈಸಿ ಇದ್ದಲ್ಲ. ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ಈಗ ಬೇಡ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಟುಡೇ. ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. But no, if you are confident, definitely we can. बच्चों, read that question now. देख बेगा ओद रहे ना.
ಕ್ವಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ನೌ. ನೋಡಿ, ರಾಜೇಶ್ ಆಫ್ ನೋಯ್ಡಾ consign to Mahesh of Pushkar goods to be sold at invoice price है. Invoice price पे है क्या हुआ जी? हाँ जी. So which is represent 125% of the cost, right? 125% of the cost. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಏನು बच्चों? 125% of the cost ಅಂದ್ರೆ cost is 100% plus ಇದು ರೈಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 125% ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ಇದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 125 ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 25%. ದಿಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 150. Mahesh is entitled to commission of 10% on sales at invoice price and 25% excess and over above the 20. That's what. First ನೋಡಿ, like Mahesh ಗೆ he is getting two type of commission. ಏನಿದೆ? 10% on flat sale ಆಗಿದೆ, whatever he is selling, and 25% ಇದೆಯಲ್ಲ, 25% on above the invoice price. Above the invoice price. The expenses on freight and insurance paid by Rajesh. Who is Rajesh, bacha? Rajesh is consigner. The account sale received by the Rajesh shows that Mahesh has effect sales amounting to rupees 1,50,000. It is a sales, it is. Right? ನೋಡಿ ಮಜಾ ನೋಡ್ರಿ. In respect of 75% of the consignment. ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ 1,50,000 ಮಾರಿದಾನಿವ. Correct? In respect of 75%. This is 75% of, you know, consignment. Right? He is selling expenses. ಈಗ account sale received by show that problem ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. It shows that 1 lakh ಮಾರನವ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. We don't know how much we have sent. पता नहीं हमारे को कितने भेजे करके. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना, इन 1,50,000 ಇದೆಯಲ್ಲ 75% of the consignment ಅಂತೆ. But again we don't know, right, whether it's a selling price or invoice price ಅಂತ. Question mark. His selling expenses to be reimbursed where 12,000 sales expenses, right? 10% of the commission of the goods of value 18,700. Okay, 10% of consignment goods valued 18,700 were destroyed. 10% of the goods, total goods to 10% of the goods value ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರದು 18,750 were destroyed. Abnormal loss ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದು? ಪುಷ್ಕರ್ ಗುಡಾನ್ದಾಗ ಆಗಿದೆ. After receiving the goods, Mahesh remitted the balance in favor of, you are required to prepare consignment account in the books of Rajesh along with the necessary calculation. Only one account, but it has all the calculations. Very interesting. Doubt ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ರಿ, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. How much goods he has sent? Tell me. How much goods he has sent now? ಹೇಳ್ರಿ ಮಾ, ಬೇಗ ಬೇಗ. goods ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? Are they given the goods? How many goods they have sent? ಹೇಳ್ರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಇದೆಯಾ? So tell me one thing, बच्चों. 1,50,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 75% of the consignment ಅಂದ್ರೆ 100% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 100%. 2 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 lakh. Okay. 2 lakh. The question here is that the expenses of 25% of the invoice price. Okay. In respect of 75% of the consignment, they said. Total का 75% भेजा नहीं. Okay, start now. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸಾರಿ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. We have two options here. One option ಇದೆ, but ಇದರಲ್ಲಿ 75% 100% ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸೇಡ್ ರೈಟ್ 10% ಆನ್ ಸೇಲ್ ಮ್ಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10% ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಇದೆ.
ಒಂದು and 20%, 25% on above the invoice price. So that means considering this as a base is wrong ಆಗುತ್ತೆ. But ಹೆಂಗ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು? How will engage that? How will get to know how much goods you have sent? Tell me first. ಬೇಗ. Any idea? Okay, no problem. I'll go with that now. Tell me, what is the abnormal loss? Tell me, what is the abnormal loss? Abnormal loss ಎಷ್ಟಿದೆ? 18,000. So in percentage wise ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 10% ಇದೆ. 10% of the consignment of the goods, right? ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಇದು 10% ಇದೆ. Got it? ಈ 10% ಆದ್ರೆ 100% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚೋ 18,750 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು 10% ಆದ್ರೆ 100% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಗ ಆಗಲಿ. 1,87,500. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳ್ಸೇವಿ. ವಿಲ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ಆರ್ ನಾಟ್? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ರಿ, 75% ಅವ ಮಾರನಂದ್ರೆ 25% ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು? ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚು. In the books of Rajesh, consignment account. Tell me, first we'll take two goods sent on consignment. On what basis ಬಚ್ಚೋ? On the basis of abnormal loss. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ 18,000 ರೂಪಾಯಿ. 18,000 ನೋಡಿ 18,750 ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಇದು 10% ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ 100% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 100% ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 1,87,500. ಸೊ 1,87,500. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Understood, my dear awesome student? Any doubts you have? No doubt? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. No doubt बच्चों? Okay, what are the expenses? The expense of freight and insurance incurred by Rajesh were 15,000 ಇದೆ. So ಬರೀ 2 cash or bank account 15,000. Freight and insurance. Done? Ega. How much Mahesh, the consignee, has spent now? Account sale received by Rajesh showing Mahesh has affected sale of 1,50,000. Right, bacha? Ile bartalla buy. Mahesh account 1,50,000 he has sold, right? Sales 1,50,000. Done? Next, what is the next?
Tell me fast. Mathenama. Expenses. Selling expenses. Who has incurred that? Rajesh. 2. Rajesh account. Selling expenses. How much is that? Sorry. Esto? 2. Mahesh, 12,000 he has spent. Problem is there are so many things we have. Done. Tell me fast. Ega. Commission is correct. Commission. What would be the commission here? Mas मजा आती commission दे दो. इतना करता किधे? Yes, you are right. 10% on consignment of the goods. 10% on the sale. Okay, I'll find it now. Self-secretary. Calculation of commission. Okay? Calculation of commission. Ega. First commission in the 10% on sales. 10% on sales. What is sales? 1,50,000. 1,50,000 though 10%. Is that 15,000. Correct? Hodullah. Yes or no? Ega, what is next we have? 25%. 10% on sale. 25%. 25% above the invoice price. Above the invoice price. Ega. Gita, tell me, what is the invoice price here? What is the invoice price? 1,87,500. Correct? Hodula. Either the 75% is 75% because he sold 75%, right? Haji. 1,40,625. For how much? This much value goods. Is the goods? Is there mana? So this is the invoice price and this is sold for. What is difference? 9,000. Idhar mein list honge. Idhar 25%. So bachcho 25% mein kya? 25% on 9,375. इसका करते हैं 2,000 ऐड ಮಾಡಿದ್ರನ ऐड ಮಾಡಿರಿ ಈಗ 25 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಲ್ಲ 2 3 4 ಬಂತಲ್ಲ ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಪದನ ಬಿಗ್ ಬಿಗ $17,000 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಬೇಗ 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 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ
गड़बड़ करेंगे मेरा क्या प्रॉब्लम दी नहीं वो भाई ना स्टार्ट 1 निमिष ओल बरो मैं सेल ಕೂಡ गड़बड़ I have taken on sale right ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಕೇಡಮೈಲಿ ನೀವು ಮಾಡು ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ನನಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಂದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಯು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೈವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೈವ್ ಅಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದು ಮನಿ ಮಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾರ್ದಾರ ಯಾರೇ ಬಾಬಾ इरली सो बच्चों कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ಈಗ ಅವರು 10% ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲದ ಸೇಲ್ ಆಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ right so 10% on sale at invoice price not on the sale ಹೌದಲ್ಲ tell me what is the sale 1,50,000 and sale is 1,50,000 that is nothing but 75% ಹೌದಲ್ಲ 75% so ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ what is the goods sent on invoice price goods sent on invoice price ಎಷ್ಟಿದೆ 1,87,500 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ 1,87,500 75% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1,40,000 ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು 10% ಕೊಡಬೇಕು 10% on 1,40,625 into 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು 14,062 right okay 63 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ ನಾವು 0.5 ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಗಿಲ್ಲ ಕತೆ ಎದಕ್ರಿ ಸರ್ ನೋಡಿ 25% above the invoice price ಹೌದಲ್ಲ 25% above the invoice price ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕೇಳಲಿ 1,50,000 ಗೆ ಮಾರಾನವ ರೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು 1,40,625 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 9,675 375 ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ 25% 25% on 9,375 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2,344 ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ $16,000 so this is the commission ಎಷ್ಟು 16,407 16,407 ಇದಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಕಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಂಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ. ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಈಗ ಖತಮ್ ಮಾಡೋಣಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. 10% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಗಿವನ್ ಸೇಲ್ ನಾವು ಸೇಲ್ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಟ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಡಿ ಈಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ? Yes, we have abnormal loss. What is the abnormal loss here? 18,750. That is at invoice price ಇದೆ. We have to convert it into cost price. ನೆನಪಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ. ಯಪ್ಪ ಏನು ಅಮರ ಇವರು ಲವ್ಲು ಮುಖ್ಯನಲ್ಲ ಅಮರ ಇವರು. ಮುಗೀತು. ಈಗ what they said is that ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ. ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2 ನಾವು. ರೈಟ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ನಮ್ಮ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 18,750. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 10% ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದು. ಇನ್ವೇ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? 125% ಆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಬಚ್ಚಾ? ಲೋಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು. ಬೇಡ ಹಿಂಗ್ ಬೇಡ. 125 is equal to 100 plus 25 ಇದೆ. ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಪ್ಪಾ? 18,750 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಮೇಲೆ 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 125 ಮಾಡ್ರಿ. 150 ನೋಡೋದು 37. ಸೊ ಇದೇನಿದು? ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇದು? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? 3750. ಹಾಗಿದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಚ್ಚಾ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. 15,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ಕರ ಮಾಡೋದ 15,000. ಹೌದಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ನೋ ಡೌಟ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಟು ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಚ್ಚು? 15,000 ಇದೆ. 15,000 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 10%. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 10% ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು 10% ಆಗುತ್ತೆ. 1,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿದು? 16,500. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟದು? 16,500. 16,500. समझ में आया? तो बच्चों दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 3. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಬರೆದ್ರಿ?
Can we go for the next? Okay, that's it. We have. What else? Closing stock ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೇನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ sent on consignment loading ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ 1,87,500 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದು 125 ಇದ್ರೆ 25 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 37,500 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ 37,500 ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ that's it we have now we'll take the closing stock now working note 4 calculation of closing stock ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಕಳ್ಸಿದೆಷ್ಟು ನಾವು 100 ಮಾರನೆಷ್ಟು 75 ಉಳಿದೆಷ್ಟು 25 ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಉಳಿದೆಷ್ಟಮ್ಮ 15% राइट कितना भेजे थे मैं कल्सिदೆಷ್ಟು 100 राइट कल्सिदೆಷ್ಟು 100 75 ಮಾರ ನವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಾವು ಕಲ್ಸಿದೆಷ್ಟು 100% ಇದರ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10% ಉಳಿದೆಷ್ಟು 90 ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟವ 75% ಮಾಡೋಣ ಉಳಿದೆಷ್ಟು got it 15% of goods sent ಎಷ್ಟು 15% goods ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 28,125 ಪ್ಲಸ್ ಏನು प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस व्हाट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बच्चों 15,000 करेक्ट 15,000 दो माय डियर स्टूडेंट 15% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಮ್ಮ so what is your closing stock बच्चों 30,375 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನೋಡೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 30,375 right any doubts you have no doubt ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ now ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ टू लैख ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹಾ 28,125 ಮೇಲೆ right 25 because it is 125 ಹೌದಲ್ಲ
28,125 ಇದ್ರೆ 25 ಆಗುತ್ತೆ कितना 56 I think we are getting some loss here right ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ 2 lakh 530 bring it here 2 lakh 36,532 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಮ್ಮ 2000 ಡೌಟ್ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಚಲೋ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಟುಮಾರೋ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಿರಿ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ತುಜೆ ಆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಟುಮಾರೋ ಫ್ರೈಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಈ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಟು ದ ಲಾ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವ್ರು ಸರಿಗೆ ಲಘು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಘು ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೀ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಒಂದು ಕೀ ನಾವು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಅವರು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಹಾಂ ಸೊ ನಾಳೆ ಎಸ್ ರಿಯೋ ಸಿ ಎ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ವೆರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ RIO ತಕ್ಷಣ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಆರೈಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಾಗೂ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಬಾಯ್